එන හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අද මේ අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ නිතර කියන වචනයක් මේ ගාතාවක් තියෙනවා. අනිත් අය වැන්දාම හාමුදුරුවෝ මේ ගාතාව කියනවා. අභිවාදනසීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං කියලා. මේ ගාතාවේ සමහර අවස්ථාවල වද්ධාපචායිනෝ වෙනකොට බුද්ධාපචායිනෝ කියලා කියනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් බුද්ධාපචායිනෝ කියන එකද හරි වද්ධාපචායිනෝ කියන එකද හරි කියලායි අපේ ප්‍රශ්නේ. So may you be protected by the Triple Gem, and with the permission of the Venerable Sangha here, we today start the class. So there is this particular stanza that is almost always used, at least as far as I know in Sri Lanka, definitively is used whenever lay people or other people pay respects to monks or senior monks. The senior monks or the monks bless the people saying this gathas, or this is something like a blessing, and that's the gathas that Venerable Dhammarakita chanted. But if you go to the texts, in some books there is the word Vaddhapachayino, and in other books it's Buddhapachayino. So the question was, which one is the correct one, or is one of them correct, or are both of them correct, or how it is? දැන් අපේ ඊ타මත්ම පිළිගත් සම්භාවනීය ත්‍රිපිටකය තමයි බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය. ඉතින් බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකයේ තියෙන්නේ වද්ධාපචායිනෝ කියලා. So what we accept here as the real genuine Tripitaka source is what is called this Buddha Jayanti edition, the red books, Sinhalese red books, and it's good to see where you can find it. Yes, this is in Dhammapada. So this particular verse is to be found in Kuddaka Nikaya in Dhammapada, which is the first book. Sahasravagga. In Sahasravagga, which one number? 10th stanza. Sahasravagga 10th Dhammapada in the Sahasravagga, it's the thousands. There is like chapter called thousands. So the 10th stanza should be this one. And okay. එතකොට එතන තියෙන්නේ වද්ධාපචායිනෝ. And so in this, if you go to the source in the what we think is genuine Pali source, the word is, there is a not u there. දැන් නමුත් අපි සිංහලෙන් වෘද්ධ කියන වචනේ තමයි හුරු අපිට වෘද්ධයෝ කියලා කියන්නේ. වෘද්ධ කියන්නේ වැඩිහිටියෝ, වයසට ගිය අය. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතෙනවා මේක බුද්ධාපචායිනෝ කිව්වොත් වඩාත් හොඳයි. බුද්ධාපචායිනෝ කියන එකෙන් වෙන්නේ නැති මේ එන්නේ ඇත්තේ වෘද්ධයන්ට අපචායනය කරනවා කියන එකනේ මේකේ තේරුමත්. ඒකින මෙතන තිබිය යුත්තේ බුද්ධාපචායිනෝ කියලා වෙන්නේ නැති කියලා සමහරු කියනවා, හිතනවා. ඒක බැලුවැලමට වරදකුත් නෑ වගේ. වුඩ් කියලා ඔන්නම් පාලියෙනුත් කියන්න පුළුවන් වෘද්ධයා කියන එකට. Can we say wood in Pali? Yes. Because when I was translating the chanting, there were these places, and I remember this one, and both words actually are Pali. In Pali exist. Oh. But we have more Vadda, because there is Vadda Arahant and Vadda Matu Arahant Ted, and they are both named after this Vadda. එතකොට ඒක හින්දා බුද්ධ කියලා බුද්ධාපචායනෝ කියලා කියන්නේ ඉඩක් තියෙනවා. So I translate. So this pachayno means like අපචායන. බුද්ධ අපචාය. That's like respecting or something like that. Paying homage or respecting somebody who's either Vadha or Buddha. So the Buddha means something like senior, or somebody that has like seniority over you, which makes sense, and it's kind of along with the Dhamma. But the Pali source has Vadha, which means what? Same meaning. Same meaning, and probably it is the more frequent word in the Nikayas or in the text. ඔව් දැන් මේ ගාථාව තියෙන ප්‍රසිද්ධම තැන තමයි ධම්මපදයේ මේ තියෙන තැන. ඒතර එතන තියෙන්නේ වද්ධාපචායිනෝ කියලා.
ඔතන මම දැක්ක ඕක අනිත් අකුරට බැඳලා නේද තියෙන්නේ අයවයන නේද එතකොට සද්ද වෙන්න ඕනේ. නෑ මෙතන බැඳලා තියෙන්නේ වයන්නයි වයන්න බැඳලා නෑ අල් දාන්නයි දා යන්නයි බැඳලා තියෙන්නේ. Dha and apachayana. දා පචායන. එතකොට වයන්නට මොකුත් බැඳලා නෑ. වයන්න ස්වාධීන ව. එතකොට වද්ධා කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. බැඳලා තිබුණා නම් බුද්ධ තමයි වෙන්නේ නේද ස්වාමී? බැඳලා තිබ්බත් ඉතින් වෘ ශබ්දේන අකුරකට බැඳලා තිබ්බොත් විතරයි වෘද්ධා කියලා වගේ කියන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල්ම ඒ කියන්නේ මුල්ම මූලාශ්‍රය හොයාගෙන ගියොත් හොඳම බලගතුම මූලාශ්‍රය හොයාගෙන ගියොත් මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. මොකද මෙතන තමයි මේ ගාථාව ත්‍රිපිටකයේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතන තියෙන්නේ වද්ධා පචායනෝ කියලා. ඒකම අනිත් වෙන කිසිම රටක කිසිම ඒ කියන්නේ බුරුමේ තායිලන්තේ කාම්බෝජයේ කොහෙවත් PTS එකේවත් කොහෙවත් බුද්ධා කියලා දාලා නැහැ. එහෙම තිබුණා නම් මෙතන පාදක සටහනක් වශයෙන් ඒක දානවා. ඒ වුණාට මේකේ දාලා නැහැ. So the Dhammarakita was giving one important point is now the editions, the PTS edition in Roman script and Cambodian and Burmese and Thai traditions, sometimes the editions they have different characters or even parts of the words, but in this place there is no note like that. So all the editions, the Sinhala, Burmese and whatnot, they have the same spelling and that is Vadha. මෙතන දාලා තියෙනවා සංස්කෘත භාෂාවෙන් ධම්මපදයේ තියෙන පොතකින් ගත්ත ගාතාවක්. ඒක තියෙන වෘද්ධා නෑ වෘද්ධෝපසේවිනහ කියලා. ඒ ඉතින් මහායාන පොතකින් ගත්ත එකක්. ඒක ඉතින් අපිට අදාළ නෑ. අපිට අදාළ වෙන්නේ වද්දා පචායනෝ තමයි. ඒක තමයි නිවැරදි. ඒක තමයි අපි සමාජගත කළ යුත්තේ. So the probably because it's a common thing here, they put the Sanskrit stanza, which is unusual kind of for the books. They put the Sanskrit kind of equivalent of this stanza in Dhammapada. This is from Prakrit Dhammapada. Yeah, and there it's this Buddha something. So which seems to point to this Buddha, but if we want to stick, as is probably the most proper, to the what is recognized as the genuine Pali source, the proper pronunciation would be Vadha. ඔව්. ඒතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හරිය 100ක් හරි ආයෝ ගැන සාකච්ඡා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. වද්ධා පචායන. හරි දැන් අපි ඊගා ප්‍රශ්නෙට යමු. ඊගාවට මොකද්ද ඔබතුමිය අහන්නේ? ඇහැවි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මට ඔතන මම මොකක් හරි කියනවා කියලා කිව්වේ. මට එතන මේ දැන් ඊ අපේ මෑණින් වහන්සේ කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ වැරදි හොයන්න එපා කියලා. මම ඕක වැරද්දක් විදිහට නෙමෙයි මේ හිතුවේ. ඒ කියන්නේ දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා කියනවානේ වද්දා බුද්ධ ඔය දෙක එතකොට මම ඒක ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මෙහෙම කියනවා ඕක වැරදි කියලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ වැරද්දක් කියවෝ නෙමෙයි මම එතන. මම ඒක වැරද්දක් විදිහට මම කියන්නේ අඩුපාඩුවක් දැකලා අපි සාකච්ඡා කරලා නිරවුල් කරගන්න ඕන කියන හිත විතරයි මගේ තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේලා වැරදි කියන එක නෙමෙයි. හරි. Can you translate and summarize and translate? Do you think it's necessary? No, because I am going to give some Okay. comments. That's right. So this sister, this nun said somebody told her yesterday that she's looking into faults, or it's like almost hinting she's trying to find points that she can use for criticizing others. So she says, I am not trying to do that. I just thought if there is a mistake we should discuss it and correct it. දැන් ඒ ගැන මම කලින් කිව්ව විදිහට ඒ යමක් කියන්න යනකොට හිතේ ලෝභ දෝෂ මෝහ තියනවා නම් ඒ වගේ ඒවා කියන්න එපා. යමක් දැක්කනම් මගේ හිතේ ද්වේෂයකින් හරි මෝහයකින් ලෝභයකින් කියන්න යන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ පැහැදිලි කරගන්න තැනක් තියනවා නම් හිතේ ලෝභ දෝෂ මෝහත් නැත්තම් ඒ වෙලාවේ ඒ වගේ එකක් ගැන කතා කළාට කමක් නැහැ. So the answer is, when you see a possibly problematic place, you should check
one should check one's mind whether there is greed, aversion or delusion, and if one of them or combination is there, one should like keep the mouth shut and wait. And only when one recognizes now the mind is okay, then one should probably go, but also maybe use common sense and ask in a good way. හරි. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එච්චරයි ඈ. ඊගා ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඊගාව ප්‍රශ්නේ තමයි පාත්‍ර ගැන ඔව්. දැන් විනිතා ඒ ප්‍රශ්නේ ආයි කියන්නකෝ. ඒක මම කියන්න විනිතාට. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් භික්ෂු භික්ෂුණී දෙපිරිසට විතරයි බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාලා කිව්වේ පාත්‍රය. ඒකත් සයිස් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි භික්ෂුණීලා නෙමෙයි හින්දා පාත්‍රය වැළඳීම වැරදීද කියලා මං අහන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් කිව්වා අපි පාත්‍රය වැළඳීම වැරදි කියලා අපි භික්ෂුණීලා නොවෙන හින්දා. මේ ඒක වාජනයක් විදිහට වෙන කෙනෙකුට වෙන විදේශිකයෙකුට වෙන ජාතිකයෙකුට වෙන ආගමිකයෙකුට වැළඳුවට වැරද්දක් නෙමෙයි කිව්ව පාත්‍රය හින්දා. මේ වාජනයක් හින්දා මේ අපි බෞද්ධයෝ කියලා හක්කලා මේ අපි පාත්‍රය වළඳන්න නම් පුළුවන් නියම බෞද්ධයෙකුට නම් භික්ෂු භික්ෂුණීලාට විතරයි කියලා කිව්වා. එතකොට දැන් මම නම් අත්හැරියා ඒ කිව්වට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් ඒකත් ඔබ වහන්සේලාගෙන් උත්සාහව දැනගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. මම අරක පිළිගත්තා. අපි භික්ෂුණීලා නෙමෙයි හින්දා බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාලේ නැති හින්දා අපිට. So there was this some monk said, I don't know, I think it was not for this nun, but somewhere some monk said that the bowls were kind of told by the Buddha to be used for bhikkhus and bhikkhunis, and there are like instruction what constitutes a real bowl and the size and things like that. So now if somebody else that is not a Buddhist is eating from what is now recognized as a like monk's bowl, basically it's okay because they are not Buddhist, and for them it's just a container for food or vessel and it's okay. But this monk was saying if you are a Buddhist and you are eating from this kind of bowl, you know this is a bowl that is supposed to be used by bhikkhus or bhikkhunis, and because of that it's a kind of wrong thing to do. And this was especially because the person that is asking, people cannot see, but it's a nun, the sale menu, this 10% nun that is asking this question, and they are probably normally like using the bowls or some of them. So this kind of big question for her because what to do now. ඔව් දැන් අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ බෞද්ධ රටකනේ. තේරවාදී බෞද්ධ රටක. එතකොට මේ රටේ දේවල් වලට වෙනම අර්ථ දැක්වීම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනම දැන් අර කිව්වාගේ පාත්‍රය කියන එක අපේ රටේ පාත්‍රය පූජනීය වස්තුවක්. වෙන රටකදී ඒක නිකන් වාජනයක්. ඉතින් අපේ රටේ අපි පාත්‍රයක් පාවිච්චි කරනකොට දෙතුන් සැරයක් හිතන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය කෙනෙක් හාමුදුරු කෙනෙක් පාවිච්චි කරනකොට කිසිම හිතන්න දෙයක් නැහැ. වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරනකොට වැඩිපුර හිතන්න වෙනවා ඒ ගැන. So now there is some truth to that because Sri Lanka is a Buddhist country, so some things have special other meanings that those things don't have in other countries that are not Buddhist. The bowl is a good example of that. So for people that are living here, especially Buddhists, they know this is a monk's bowl, which is like a thing you offer to the monks, and it has like some kind of spiritual, let's say, meaning. Other than that, it's actually a container for food. For the foreigners or people somewhere else, it is just some kind of bowl which is a food container, but here it has this extra meaning. So Dhammarakita Amru was saying, if you want to use things like that here, it's better to think twice, or in Sinhala you say thrice before using. දැන් අටුවාව කියලා තියෙන්නේ භික්ෂූන්ගේ පිරිකර ගිහියන්ගේ චෛත්‍ය ස්ථානයේ සිටී කියලා. භික්ෂූන්ගේ පිරිකර ගිහියාට චෛත්‍ය වඳින පුදන දේවල්.
So in the sub-commentaries, Not it's sub-comment, commentary. commentary. Athuva. Okay. In the commentaries, it's said this way. Perikara, those are the monks' requisites for the lay people. They are kind of objects of veneration. ඔව්. එතකොට අපේ රටේ පාත්‍රයක් කියන්නේ පූජනීය වස්තුවක්. So, වෙන රටක එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. so like this, in Sri Lanka, really, the bowl is a kind of like a respectable object, Sacred. sacred. Sacred object. සිවුරක් කියන්නේ අපේ රටේ පූජනීය වස්තුවක්. Likewise for the robes, they are also kind of sacred. Sacred. එතකොට වටාපතක් කියන්නේ අපේ රටේ පූජනීය වස්තුවක්. Or the fan is, that means like the hand fan, not And that's the the not ceiling. the electric one. The hand fans are, especially if they are made in a particular way, there are like you mean the ones used by monks, no? Yes, we use our fan. Yes. No, because like you can have like the Chinese style for No, that, no. Here Sri Lankan monks fan. Yeah, okay. So for the other ones you don't use watapata. Other ones means? No, there are like in different countries the fan looks different. No, not other fans, Okay, no other so- vatapatas. Only this, our vatapata is a sacred thing for the Yes, people in this country. So these fans that are traditionally used by monks, they are also like sacred things. එතකොට මේ පූජනීය වස්තු ගිහි අයට පාවිච්චි කරන්න කොහොමත්ම කැප නැහැ. So sacred things for lay people to use them, it's really unthinkable. It's not proper in any way. ඉතින් ආන්නේ පැත්තෙන් බලනකොට පාත්‍රය මෑනියෝ පාවිච්චි කරන එකේ යම්කිසි ගැටලු සහගත තත්වයක් තියෙනවා. මොකද දැන් පාත්‍රය කියන්නේ විනයානුකූල නීති රීති ගොඩකට යටත් වෙච්ච උපකරණයක්. ඔව් ඒ නීති 52ක් විතර තියෙනවා පාත්‍රය ගැන. පාත්‍රය ගැන ශික්ෂාපද 52ක් විතර තියෙනවා. So if you consider that problem from that side, that for a layperson to use a bowl is really not proper, because there are a number of rules. Actually, Nabarakita will say 52 rules connected with the bowls in the Vinaya Pitaka. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ එච්චර මේ විනය නීති 52ක් සහිත ඒ පාත්‍රය පාවිච්චි කරන්න හරියටම අයිතිය තියෙන්නේ උපසම්පදා භික්ෂුවකටයි උපසම්පදා භික්ෂුණියකටයි හරියටම අයිතිය. So if you consider it from that point, the really proper person to use a bowl, meaning the like monk's bowl, is either a bhikkhu or a bhikkhuni. හැබැයි දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙන්න ඉන්න සාමණේරයෝ ඉන්නේ. සාමණේරී සික්කමානා කියලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. 5 සහ දැමිය කියලා. ඒ 5 දෙනාටම පාත්‍රය කැපයි. So there are like people that are headed towards bhikkhu or bhikkhuni's ship, and that is the samaneras, or translated is usually novice monks. And the bhikkhunis, they have like 2 stages, samaneri and sikhamana. So for all these 3 kinds of people, also using bowls is okay. ඉතින් ඒ හැර ගිහියෙක් කෙනෙක් පාත්‍රය පාවිච්චි කරනවා නම් ලංකාවේ ගිහියෙක් කෙනෙක් උපාසකෙක් උපාසිකාව පාත්‍රය පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක බරපතල වරදක් වගේ තත්ත්වයක්. So then if a lay person is using a bowl, then it's a really bad thing. So that means Sinhalese people should not have shops with bowls, because then they are using bowls. No, they don't use bowls. No, they use them to sell them. Selling is not problem. So Selling is not a bowl. Bowl become bowl actually when you color it and determine it. If you determine it properly, then only it's a real bowl. So අරවා පාත්‍රම නෙමෙයි හරියට. So හරි පාත්‍ර නෙමෙයි. if you use the same logic, so if the 10 No, precepts, we can't solve these problems using logics. We have to look at the practical and other Vinay aspects also. කඩේ තියෙන පාත්‍රයක් නිසා කිසිම ඇවතක් වෙන්නේ නැහැ කාටවත්. Okay. එතකොට
මේ අර විනය නීති වලට අනුකූල වූ ඒ නියම පාත්‍රය පාවිච්චි කරන අවසර තියෙන්නේ භික්ෂු භික්ෂුණී සික්කමානා සාමණේර සාමණේරී කියන ගිහියෙක් ඒ වගේ පාත්‍රයක් ඒ අදිෂ්ඨානය යෝග්‍ය එහෙම පාත්‍රයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක අර පූජනීය දෙයක් අවභාවිතා කිරීම. I don't know what is Abhivadanasilissa. Avabha misuse. Okay. He is misusing sacred thing. Michachana. Micha? Charana. Charana. When we avabhavita is misuse. Okay. What you are going to ask? Oh, not translating? Okay, I have a question. So when you determine apatta becomes patta, when you undetermine, does it become a non-patta and then the lay people can use it? No, it still they can't use, but when you non-determine, then you don't count under any Vinaya rule. Okay, but you can dispose of it, for example, if it's broken or something like Yes, you can dispose it. එතකොට ඔන්න වගේ තත්ත්වයක් දැන් පාත්‍රය ගැන මේ තේරවාදී අපේ රටේ අපේ විනය පිටකයේ ටුවා ටීකා වලට අනුව තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් නිසා මේ කල්පනා කරලා බලන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම පූජනීය වස්තුවක් මෙහෙම විනය නීති රාශියකට යටත් වස්තුවක් මේක පාවිච්චි කරන අය පූජනීය අය වෙන්න ඕන හරිනා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් මට ගැළපෙනවද මට අදාළද කියලා අන්න ඒ වගේ ඔබතුමිය කල්පනා කරලා ඒක තීරණය කරන්න ඕන. මම හරියටම කියන්නේ නැහැ. ඔබතුමිය කල්පනා කරලා ඒක තීරණය කරන්න ඕන. So Dhammarakita was saying, so you consider this that like I will call it a monk's ball. So a monk's ball was in the Vinaya given as a thing for use to bhikkhus and bhikkhunis, samaneras and sikkamanas. So then you have to like consider that aspect and decide for yourself if you want to use it or not, because in Buddhist countries it is considered as a kind of sacred thing. දැන් මම තව පොඩි කාරණාවක් කියන්න. දැන් මේ විනයානුකූලව බුද්ධ ආගමේ පැවිද්දෝ 5 දෙනා ඉන්නේ. හරිම පැවිද්දෝ. යාර මං කිව්වේ භික්ෂු භික්ෂුණී සාමණේර සාමණේරී සික්කමාන. එතකොට දැන් ඔබතුමිය ඔය පහෙන් කාට හරි අයිති කියලාද කොහොමද ඔබතුමිය ගැන හිතා ඉන්නේ? සික්කමානා ඒ වචන. එහෙනම් ඒ ගැන මම පැහැදිලි කරන්නම් ඈ. දැන් මම ඇහුවා එදා මේ භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිවණක් පිළිසෙන අපිව අයිති වෙන්නේ කාටද කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ කිව්වා අපිව අයිති වෙන්නේ මේ බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයක් ගත කරන උපාසිකාවන්ට කියලා. ඒක හරියනේ සමන් ඒක පිළිගන්න. ඔව් ඒක හරි. පාත්‍රෙත් අපිට අයිති නෑ. හරියටම බැලුවොත් අයිති නෑ. ඒකම සික්කමානා කියන එක උනත් නිවැරදි අදහසක් නෙමෙයි. සික්කමානා දැන් මෙහෙමයි. ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැවිද්දෝ 5 දෙනා. ඔය කිව්ව 5 දෙනා. ඒ අය අතරින් භික්ෂු කියන්නේ උපසම්පදා වෙච්ච ආමුදුරවරු. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. භික්ෂුණී කියලා කියන්නේ උබතෝ සංඝයාතින් උපසම්පදා වෙච්ච අය. භික්ෂු සංඝයානෝ භික්ෂුණී සංඝයා. සික්කමානා කියලා කියන්නේ ඒ උබතෝ සංඝයාගෙන් උපසම්පදා වෙන්න කලින් අවුරුදු 2ක් ශික්ෂාපද 6ක් රකින්න තියෙනවා. ආන්නේ අයටයි සික්කමානා කියන්නේ. ඒතකොට දැන් මේ සික්කමානා අයත් මේ ලෝකේ නැහැ. අපි තේරවාදී ලෝකේ නැහැ. සාමණේරී කියලා කියන්නේ උපසම්පදා වෙච්ච භික්ෂුණියක් අතින් පැවිද්ද ලබාගත් එක්කෙනෙක්. ඒතකොට එයා තමයි සාමණේරී. එහෙම නැතුව වෙන ක්‍රමයකට වෙන දසසිල් මාතා කෙනෙක්ගෙන් පැවිද්ද ලබා ගත්තොත් හරි භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් පැවිද්ද ලබා ගත්තොත් හරි වෙන ක්‍රමයකින් පැවිද්ද ලබා ගත්තොත් සාමණේරී කියන්නේ නැහැ. සාමණේරී කියන්නේ උපසම්පදා භික්ෂුණියක් අතින් පැවිද්ද ලබා ගත්තා. එතකොට අද කාලේ ලෝකේ ඒ අයත් නැහැ. අද කාලේ ලෝකේ ඉන්නේ භික්ෂු සහ සාමණේර විතරයි. භික්ෂුණී සික්කමානා සාමණේරී කියන මේ 3 දෙනාම අද තේරවාදී ලෝකේ නැහැ.
So that was very long. So the gist of that was this. So according to the tradition, we have 5 real kind of monastics in the Theravada Buddhist Sasana, and that is Bhikkhu and Samanera, and Bhikkhuni, Sikkamana and Samaneri. Now, Bhikkhu is a higher ordained monk, which is still available, but this is not, like, we are not talking about that. Samanera is also a guy that is ordained by a Bhikkhu, so they still don't consider that. So Bhikkhuni is defined as one defined by both Sanghas, that is Sanghas of Bhikkhus and Bhikkhunis, and Sikkamana is... When it was not one defined, you said defined by bhikkhus. No, Ordained. one... High ordained. No, but is defined as somebody who is... Okay. Okay, It's I good to shortened use it. the word high ordination. Bhikkhuni is a person who got high ordination from bhikkhus as well as from But I was bhikkhunis. not talking that. I was talking that this is a definition. The Oh, yes. definition of that is okay. Mhm. So I shortened it to my. So the definition of bhikkhuni is somebody that is ordained by the both bhikkhu and bhikkhuni sanghas. Mhm. So then Sikkamana is a person that is preparing to become a lady preparing to become a bhikkhuni, undergoing 6 rules, special 6 rules. And the Samaneris, again, a girl or lady that has gotten or Samaneri ordination from a bhikkhuni. So according to Theravada tradition, these 3 are not available in the world anymore. එතකොට දැන් දසසිල් මාතාව කියලා කියන්නේ Ah, බ්‍රහ්මචාරී උපාසිකාව කියලා කියන්න පුළුවන්. So why this discussion started? Because Dhammarakita asked this menu, what does she consider herself as? And she said there was somebody, or her idea was not clear. Maybe it's this Sikkamana, like training somebody. And then she heard somebody said, but you are a upasika, that is lay female follower, that is living brahmachari, celibacy, inner celibacy. So Dhammarakita said that idea is correct, because the Sikkamana's definition was given later on, like, as the one that is training to become a bhikkhuni, and that is no longer available. ඔව් ඉතින් යන්නේ විදියට තමයි ඔය ප්‍රශ්න විසඳන්නේ. ඒකට දැන් පැහැදිලිනේ නේද? ඔව්. හරි. මේ ප්‍රශ්න ඉවරයි. වෙන මොන හරි ප්‍රශ්න? ඔව්. එයාට තියෙනවා පන්සිලුයි බ්‍රහ්මචර්ය. ඒ කියන්නේ කාමේසු මිච්ඡාචාරා නෙවෙයි, අබ්‍රහ්මචර්යා වේරමණී ඒකයි, විකාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියන එකයි. ඔය 6 අවුරුදු 2ක් රකින්න ඕන. ඒ අවුරුදු 6ක් ඔය අවුරුදු 2ක් ඔය 6 රකින්න අයට කියනවා සික්ඛමානා. So these Sikkamanas have 6 rules. They have the 5 precepts, where the 3rd precepts is not abstaining from sexual misconduct, but the 3rd one is observing the full celibacy. And on top of that, the 6th rules is avoiding eating at improper times. ඉතින් එහෙම අවුරුදු 2ක් හික්මුණාට පස්සේ තමයි එයා උපසම්පදා කරන්නේ. Take a background story. මට මතක නෑ. One of the background stories was because of pregnancy. Because somebody got ordained quickly, and then she was a bhikkhuni, and she her stomach was so then it created a problem. And is that the incident Buddha introduced Sikkamana? I think so. ඔව් එතකොට ඔන්න තමයි ඒ ගැන ප්‍රශ්න තත්ත්වය. වෙන මොනවද? වෙන මොන වගේ ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ? So in Sri Lanka only Sikkamanas are there. In No. Theravada countries, No, we don't have Sikkamana, we don't have Samaneris, we don't have Bhikkhunis. only Upasikas.
upasikas and upasikas who are celibate upasikas. And what is a Dasasila Mata then? Dasasila Mata is the thing, celibate upasikas. But then the Upasikas have 6 rules, no? No. No, the six Upasikas, rules. 6 rules. Sikkamanas have 6 rules. 6. And Upasikas? Upasikas normally observe 10 precepts. So are those 10 precepts including the Sikhamana 6 precepts? Sikkamanas 6 precepts included in these 10 precepts. So they are then higher than Sikhamana in a way. No, They are not high. giving more precepts. Just because of precepts, it doesn't Doesn't, determine. okay. Yes. No, but Legally they are not, but otherwise precepts wise they are. They are giving more precepts. No, we don't say that way even, because these Sikkamanas are the people who train to become bhikkhunis, but they have to get those Sikkamanahood from the bhikkhunis. Correct. They themselves can't observe it. and it seems to me actually, I'm not sure, but in Patinisaggyas or something like that, Nisagya Pachites, there is one rule which says in which order you should hand it down, and in that order the Sikkamana is mentioned before Samaneras. Mhm. So it seems like Samaneras. almost the Sikkamana was like a bit almost higher than Samaneras, but I yes. think it was because those days Samaneras and Samaneris were children probably, and the Sikkamana was like probably already adult, just waiting for the ordination. Sikkamanas normally before now bhikkhunis can get high ordination according to my memory age 18 age, not 20. So Sikkamanas probably in between 16 and 18. Hmm. Before that Samaneris. After 18 you can get high ordination as So bhikkhuni. first you have to become a Sikhamana, no? Yes, first Then you- Samaneri. No. First you are Samaneri. Once you are 16 years old, you can, if you wish, you can become Sikkamana. Then if you are 18 years old, you can become fully ordained bhikkhuni. So Samaneri is how many precepts they give? 10 precepts. And then there is a reduction Yes. to become Sikhamana, you let go of Actually, four. there is this 2-year time period. That is the most important thing, not the number of precepts. 2-year time period involved there. But regarding Samaneris, there is no such a time period. And once you become bhikkhuni, I think many of you know, first you have to become Sikkamana and live 2 years, and then you have to get high ordination first from bhikkhunis, then from bhikkhus. Correct. No, I think this is really connected with the, like in the Buddha's time, if you were like teenage girl, very often you just couldn't do like this. So like I think firstly there were Sikkamanas probably. I think so too, And- because Sikhamana are aspirants. No, because it seems like you, for the foreigners, it seems like you are Samaneri, then you have reduction of the rules. But it was not the case. In the beginning, they were Sikkamanas because they were old enough and they were just waiting for the ordination. Like Mahapajapati Gotami, her group of 500 women. No, they got high ordination at once. Immediately. Regarding them, no talk about Sikkamana, Samaneri, anything. Samaneri, how to say? No, actually, we can't say that way because Samaneris are there. Even I think Samaneris, if they don't want to become high ordained one, so they can live long time as a Samaneri without being Sikkamana. Only if she want to become bhikkhuni, So that's then why- only she observe Sikkamanahood. So- Otherwise, no Sikkamana. So that's another reason why she's considered higher than Samaneri. Maybe. And so she has to be 16 also minimum, and also have to have 2 years. No, there is no 16 minimum. Whenever you want to get high ordination, You have before to that 2 years you have to undergo Sikkamana training. Any now let's say there is a woman 40 years old.
and she's a Samaneri. When she want to become high ordained nun, then she has to go undergo 2 years of training period. That training period is called Sikkamana. එතකොට වෙන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? ඔබතුමිය මොකක්ද අහන්නේ? භික්ෂුණී ශාසනයක් ඇති කරන්න නම් භික්ෂුණීන් ඉන්න ඕන. නැති අයගෙන් ඇති කරන්න බෑ. ඒකයි මේ තේරවාදී සම්ප්‍රදාය කැඩෙන්නේ නැතුවම එන්න ඕන. කැඩුනොත් එහෙම ආයි හදන්න බෑ. දැන් භික්ෂු ශාසනය කැඩෙන්නෙම නැතුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ රටේ ඒක නැත්තම් බුරුමේ තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් තායිලන්තේ තියෙනවා. ඒ රටවල් වල නැත්තම් අපේ රටේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කැඩෙන්නේ නැතුවම භික්ෂු ශාසනය ඇවිල්ලා තියෙනවා. භික්ෂුණී ශාසනය කැඩිලා ගිහිල්ලා. ඒකින්ද දැන් ආයි හදන්න විදියක් නැහැ. So according to the traditional explanation, the question was whether it is possible to re-establish Bhikkhuni Sasana. So according to the traditional explanation, it is not possible because, as was stated before, for the higher ordination you need Bhikkhuni Sangha and Bhikkhu Sangha. So if the Bhikkhunis are not there, you cannot get the ordination from both Sanghas. So as a result, you cannot re-establish the higher ordination of Bhikkhunis. But we also should mention in the benefit of fairness that there are two schools of thought. One which would want to create Bhikkhuni Sangha again and one which would not. So there are two sides to this. Some people say it can be recreated and some say it cannot be. So there is Thani Sarohitu, for example, on one side saying no, but then there is Venerable Analayo or Brahmavansho, they are on the other side saying it can be. So there are two schools of thought. දැන් ඒ ගැන කියනකොට මෙහෙමයි. දැන් මේ තේරවාදී බුද්ධ ශාසනය පවත්වගෙන එන සංඝ පරම්පරාව ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බෑ කියලා. පිටරටින් ආපු හාමුදුරුවෝ ඉන්නවනේ. සුදු හාමුදුරුවෝ. ඒගොල්ලෝ කියනවා පුළුවන් කියලා. Yes, all of them are outside. දැන් බුරුමේ හාමුදුරුවෝ, තායිලන්තේ හාමුදුරුවෝ, ලංකාවේ සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ, මහතෙරවරු. But there are even Sri Lankan monks. ඒගොල්ලෝ බෑ කියනවා. නිකායවල වල නායකයන්. ශාසනයක් පිළිගන්න පුළුවන් බුදු කෙනෙකුට විතරයි කියලා. ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. ඒ දැන් අපේ මහානායක හාමුදුරුවෝ ඉන්නවනේ. ඒ මහානායක හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම බෑ කියනවා. ඉතින් ওই පොඩි හාමුදුරුවෝ ඕන එකක් කියන දැන් බුදුරජාණන්සේ කාලෙත් ඉතින් හිටියානේ බුදුරජාණන්සේටත් විරුද්ධ වෙන අය. ඒ වගේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මහානායක හාමුදුරුවෝ බුරුමේ ඉන්න සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ තායිලන්තේ ඉන්න සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ අපේ නිකාය තුනේම ඉන්න මහානායක හාමුදුරුවෝ ඒගොල්ලෝ කියනවා බෑ කියලා. හැබැයි පිටරට හාමුදුරුවෝ කියනවා පුළුවන් කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් කමන්නේ නැහැ පුළුවන් නම් කළාට කමන්නේ. So the chief monks in Burma, Thailand and Sri Lanka say it is not possible. So there are foreign monks and some even Sri Lankan monks, but not important ones, that say it is possible, but that's their thing. So. දැන් මේ ශාසනය පවත්වගෙන යෑමේ වගකීම තියෙන මහතෙරුන් වහන්සේලාට. ඒ කියන්නේ නිකාය තුනේ මහානායක හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේ අයට. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ අදහසට තමයි අපි ප්‍රයොරිටි දෙන්නේ. එහෙමයි බුදුරජාණන්සේ මේ ශාසනය බුදුරජාණන්සේගේ ශාසනය පවත්වාගෙන ආවේ මහතෙරුන් වහන්සේලා. පොඩි හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි. ඉතින් මේ මහතෙරුන් වහන්සේලාට තමයි ශාසනයේ බර තියෙන්නේ, පැවරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේලාගේ අදහසට තමයි අපි ප්‍රයොරිටි දෙන්නේ. So the sasana was kept by big important senior monks, and we should put the same importance to the big important senior monks also. දැන් අපි තේරවාද කියලා කියන්නේ මේක හින්දා තමයි. තෙරවරුන්ගේ වාදය තමයි මේ තියෙන්නේ. So that's why this is called Theravada, the teachings of the elders. ඉතින් අනිත් එක මහාන වෙලා අවුරුදු 70ක් 80ක් ඉන්නකොට තමයි ශාසනය හොඳටම තේරෙන්නේ. ළඟදි මහාන වෙච්ච අය පොත් කියවලානේ තේරුම් ගන්න ඒවා. 80ක්. ඔව් ළඟදි මහාන වෙච්ච අය ඔය පොත් කියවනවා. ඇත්තට මහාන වෙලා ඉන්න එකේ බරවත් වගකීමවත් අමාරුකමවත් ඒ අලුතෙන් මහාන වෙච්ච අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පොත් කියවලා එක අදහස් දානවා. ඇත්තට ශාසනයේ ඉන්න එක තේරෙන්නේ අවුරුදු 60 70 ගිය ඔය නිකායවල නායක හාමුදුරුවෝ. ඉතින් උන්වහන්සේලා කියන දේ තමයි අපි අහන්න ඕන. So they need to be 60 or more years ordained monks if you want to consider whatever they are saying.
So if they are just ordained and they have read here and there something, then you should kind of disregard. දැන් ත්‍රිපිටක පරිවර්තක මණ්ඩලයෙන් බැලුවොත් ඒ ගොඩාක් මහතෙරුන් වහන්සේලා තමයි ඒව කරලා තියෙන්නේ. ඒ ඒකේ යම්සි වගකීමක් තියෙනවා. ඒකයි. So the Tripitaka was translated by this kind of very senior and knowledgeable monks. So it was not by chance that it was by down them, because they were given some importance, and that's why. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේ කාලෙත් එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන පෑවට පස්සේ ප්‍රධාන වගකීම ගත්තේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතන්. උන්වහන්සේ තමයි වැඩිමල්ම වගේ හාමුදුරුවෝ ඒ වෙනකොට. ඉතුරු වෙලා හිටියේ වැඩිමල්ම හාමුදුරුවෝ කියලා උනත් කියන්න පුළුවන්. ඊගාට ප්‍රධානත්වය ගත්තේ උපාලි ආනන්ද ආදී වැඩිමල්ම හාමුදුරුවෝ. හැමතිස්සෙම වැඩිමල් කමට තමයි බුද්ධ ශාසනයේ තැන තියෙන්නේ. ඔක්කොම වරප්‍රසාද ඒවා දෙන්නේ වැඩිමල් එක්කෙනාට. ගොඩක් කල් ශාසනයේ හිටියේ එක්කෙනාට. So always in the Buddha Sasana, the priority is given to seniority. So even the first council was presided over by Venerable Mahakassapa, who was considered as the most senior disciple of the Buddha, and it was like that, kept in the tradition. So that's why we have to look up to this most senior monks. දැන් ඒකේ හැබැයි අර අන්ධ භක්තියෙන් සීනියරිටි එක ගන්නව නෙමෙයි. දැන් වයස්ගත වෙන්නත් ඕන, ධර්ම දැනුම තියෙන්නත් ඕන, සිල්වත් වෙන්නත් ඕන. ඒ ඔක්කොම තියෙන එක්කෙනා තමයි සැබෑම තෙරුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. So you just don't consider the ordination time, but also the knowledge, virtue, and other qualities to have the real elder monk. ඉතින් මේ දැන් ඔය භික්ෂුණී උපසම්පදා වගේ දෙයක් ගැන කතා කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි කන්සල්ට් කරන්න ඕන. අහන්න ඕන වැඩිමල්ම සිල්වත් උගත් හාමුදුරුවෝ. ඒතකොට කරුණු තුනක් මම කිව්වා. වැඩිමල් වෙන්න ඕන, සිල්වත් වෙන්න ඕන, උගත් වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ හාමුදුරුවන්ගෙන් තමයි භික්ෂුණී ශාසනයක් පිහිටවනවා නම් ඒ ගැන අහන්න ඕන. කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් මහාන වෙච්ච හරි පිට රටවල් වල ඉන්න හරි ඔය දැන් කිව්ව සමහර හාමුදුරුවෝ පිටරට තනියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සංඝයා ගැන ඉඳීමේ අත්දැකීමක් නැහැ. සංඝයා අතර ඉඳලා ඒ ගැන අත්දැකීම් තියෙන්නේ අර මහතෙරුන් වහන්සේලා. ඉතින් උන්වහන්සේගේ අදහස් තමයි අහලා ඔය වගේ වැඩ කරනවා නම් කරන්න ඕනේ. So first you should consult with a proper senior monk. Senior monk, Dhammarakitang defined as somebody that has seniority in the monkhood, and it must be a virtuous monk as well as a very knowledgeable monk. So if you have all these three qualities, then that is the suitable elder monk you should consult. And these days, these monks that are shortly ordained and are like foreigners, and some of them they stay alone, so they don't have practical knowledge of staying in community. So then that's not proper. හරි. ඒතකොට ඒ ප්‍රශ්න මම හිතනවා ඇත්ත තරම් උත්තර දුන්නා කියලා. Now if Visuddhi hears that, she's going to kick me out. නෑ ඉතින් අපි සත්‍ය සහ නිවැරදි දේ කියන්න බයලා වැඩක් නෑනේ. සත්‍ය හෙලිදරව් කරන්න ඕන. නිවැරදි දේ හෙලිදරව් කරන්න ඕන. ඒවා කියන්නේ නැතුව හංගගෙන ඉන්නවා නම් කාට හරි බයේ ඒක බුදුරජාණන්සේගේ ක්‍රමේ නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා විශාල සමාජ විරෝධයක් එන දේවල් පවා කිව්වා කියන්න ඕන වෙලාවට. ඔව් දැන් අපිට පාඩු වෙයි, අපිත් එක්ක ඒගොල්ලෝ තරහ වෙයි. එහෙම කියලා සත්‍ය සංගවන්න හොඳ නෑ මං හිතන්නේ. පුළුවන් වෙලාවට කියන්න ඕන. අපිට කියලා දීලා තියෙන වැරද්ද දැක්ක තැන කතා නොකරන මුඛයක් අදෝ මුඛයක් එක වගේ කියලා. ඔව් ඉතින් දැන් අපි භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් කතා කරන්න අපිට ඉඩක් තියෙන ප්‍රමාණය බලලා අපේ සීමාව බලලා කතා කරාට පස්සේ යන්නේ. ඉතින් ඉතින් Yes. Please next don't ask this question. I am giving a like warning now. If you ask this question, I'm getting up and I'm not translating. Okay.
Which about question? Bhikkhuni Sasana. About I don't. So I have told people few times here, but නෑ ඇත්තම ඒක ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ ශාසනේ. ඒක ලොකු ශාසනික ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකයි ඒ ගැන ඔච්චර මිනිස්සු උනන්දු වෙන්නේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන අපිට නිවැරදි දර්ශනයක් තියෙනවා. අපේ නිවැරදි දර්ශනය මත ඉඳගෙන අපි කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් මිනිස්සුන්ට ඒක අපේ යුතුයකම. අපේ වගකීම ඒක. අපි දන්නේ නැත්නම් ඒ ගැන අපි සද්ද නොකර ඉන්න ඕන කට පියාගෙන. දැන් මට ඒ ගැන දැනුමක් තියෙන හින්දා සහ මට ඒ ගැන නිවැරදි දැක්මක් තියෙන හින්දා තමයි මම එහෙම කියන්නේ. ඔව් ඒකයි. ඉතින් මේ දැන් ඕන තරම් ගෑනුවයිට ඉඩ තියෙනවානේ. දසසිල් මාතාව වෙන්න පුළුවන් මුළු රටම පිළිගන්නවා. උපාසිකාව වෙන්න පුළුවන් මුළු රටම පිළිගන්නවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට ඒගොල්ලන්ට මාර්ගඵල ලබන්න බෑ කියලා එකකුත් නැහැ. කවුරුත් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධත් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් වෙන මොනවද? ඉතින් මොකටද මේ භික්ෂුණියක් වෙන්න ඔය හැටි හදන්නේ? මෙච්චර අර්බුදයක් තියදී අර්බුද නැති කාලෙක භික්ෂුණියක් වෙන්න හදනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙච්චර මේ අර්බුදයක් තියදී භික්ෂුණී ශාසනය නැහැ. ඕගොල්ලෝ භික්ෂුණී නෙවෙයි ගගා කට්ටියක් බැන ඉන්නද්දී මොකටද ඒකම කරන්න හදන්නේ? මේ මහාන වෙලා හොඳට සිල් රැකගෙන ඉන්න කෙනෙක්ටවත් හිත එකඟ කරගන්නවා. ඉතින් මේ අනිත් අය බැන ඉන්නකොට ඕගොල්ලන්ව අපි පිළිගන්නේ නැහැ භික්ෂුණීන් නැහැ කියලා බැන ඉන්නකොට මහාන වෙලා ඉන්නදී කොහොමද භාවනාවක් කරන්නේ? මේ රටේ ඔන්න දැන් යුරෝපෙට හරි කොහෙට හරි ගිහලා තනියම ගයක් අරගෙන තනියම ඉතින් ඉන්න පුළුවන් වෙයි. මේ රටේ නම් ඉන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. බුරුමේ තායිලන්තේ කොහොම එහෙම කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. no, if you try to go in Burma, they will forcibly remove the ropes and tell you if you try to enter again, they will shoot you. Oh. They do that? Not Yes, shoot. yes. Not shoot. No, there was the Burmese bhikkhuni, and when they learned she was bhikkhuni, they moved her to the border, removed her robes, and told her if she again tries to come as bhikkhuni, they will shoot her on the border. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක්. දැන් එහෙම තත්ත්වයක් තියදී කොහොමද භාවනාවක් කරන්නේ? Going to the extreme. ඉතින් එහෙම ලෝකෙක භික්ෂුණීන් වෙන්න හදිසි වෙන්න ඕනේ අපේ රටේ. මාර්ගඵල කොහොමද ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇතිනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් ඉතින් දැන් උපාසිකාව වශයෙන් ඉඳගෙන මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඒකමත් හොඳ තත්ත්වයක් නේද? මාර්ගඵල ලබන්න නම් ඕනේ. මේ මහාන වෙන්නේ මාර්ගඵල ලබන්න නම්. ඉතින් එහෙම පුළුවන් නම් ඉතින් ආයි මේ රණ්ඩුවක් තියෙන එක මැද්දට ඇවිල්ලා මාර්ගඵල ලබන්න හදන්නේ මොකටද? එන අද දවසට මේ කතාව මෙතකින් අපි සමාප්ත කරමු. එන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. ගීත හඳුනන බොහොම තෙරුවන් සරණයි.